Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدرس السابع Lesson 7. Today we are going to be learning ألف صغيرة, ياء صغيرة, and واو صغيرة. Ba and ألف صغيرة. Those ألف that you see, we call it ألف صغيرة or فتح مد or مدي. Now, let us start. Ba. You can see this ba'un with the alif saghira. Ba. Ya'un with alif saghira. Ya. Ra'un with alif saghira. Ra. Mimun with alif saghira. Ma. La. Wa. Na. A. Ha. A. Ha. Ga. Kha. Ta. Tha. Ja. Da. Dha. Za. Sa. Sha. Sa. Da. Ta. Dha. Fa. Qa. Ka. I. Hi. Hu. Woo. Ooh. Now let us explain it a little bit deeper. You see, each alphabet here has alif saghira, and all the alphabets here, they carry fatha. If you don't know fatha, please go and check my other videos. You can see fatha. Fatha are the on top. Now, ba'un with alif saghira.